mu kibano babafata gute? Mbo ubwa mbere baradufata nk'ibicibwa, ubwa mbere baradufata nk'abantu batabaho mu isi, ubwa mbere baradufata sinzi badufata nk'ibintu bitabaho mu isi. Mugabo mu nyuma bamaze kuba bicarana na twebwe cyangwa kutuviriza tukaganira nabo, baradukunze. Ubunye dufise imibano myiza n'abantu tubana ngaha uzahatu. Of course umuntu nakundwa n'abantu bose, sivyo? Ushobora kubura n'umupastori cyangwa umupadiri cyangwa umuntu asenga cyangwa umuntu akora ivyiza, ari abagukunda n'abatagukunda. Natwe nyene nuko bimeze, ari abadukunda n'abatadukunda. Kandi abadukunda tugendana nabo konyene, abadadukunda nabo tukabafata konyene, kuko umuntu n'umuforsa kugukunda cyangwa kukwanga. Kandi kabazo ga kabiri, uheruka kuja mu Burundi sivyo? Nigikiwe wabonye kijanye ni muri ivyo bintu, like muri relationship y'abarizi bien canke abage. Est-ce que wewe warabonye ari ikintu wabonye kiri mu Burundi bantu batinya kwerekana canke like? Ico nabonye mu Burundi abantu baratinya kwerekana de vraie orientation sexuelle zabo, baragitinya cyane. Ico nabonye mu Burundi abantu benshi barahindutse. Ico nabonye cyinshi abakobwa presque bose barahinduye aba lesbienne, abahungu benshi barahinduye abagay, bivanye peut-être na economy ihari cyane iki. Mugabo uko nabonye vraiment ivyo bintu ni ibintu batahura, kandi nibyo bindi nakubwiye, ni ari abantu babitahura ari n'abantu batabitahura. Jewe kuko amandwa yose mbona agendeyemo sinibagenze banyereka aba homophobique, sinigenze mura n'aba homophobique vraiment. Nahura n'abantu banahura kandi abantu bankunda kandi twavugana kimwe. Ariyo nabashaka ko tujya muri relationship, mugabo urumva naje nari married kandi ivyakundaga urukuranyuma. Ariyo nabonye bari mu relationship nkaca nangara nivuga ati bajya barakundana. Ni benshi cyane, cyo no kubwira ni benshi kandi barakundana, ni benshi birahari. Murundi kazi akandi kabazo ko Murundi kazi, wewe ndikanda kureka Murundi kazi. Iyo Chichi ari kuri live agatukana bya bitutsi, urawisanta gute nk'umugore wiwe? Urawumva gute iyo uvyumvirije canke ubisubiye mu kuri YouTube? Iyo ariko arashwana bivana n'ukuntu, hari aho baba bamutanguye, urumva bamucokoje. Rero iyo yatukanye kenshi arabizi, mwana ndamubwira ntibigere ninaze, kandi nkaba umugore wiwe ndamubuza mugatabiretse nivyo tuma bimbabaza ngo bintume ngo ndeke kumukunda. Sindeka kumukunda, ndamukunda mugabo ntavyo banashimye, sindabimushigikiramwe. Ntubishima gusa ariko urumva aramuhanura bikamwana ko abishobora kubiheba. Azobiheba kandi yaratanguye. Nanje akabazo kari kuri wenyene aho nyene kuri Chichi. Iyo washavuye, ndabizi kenshi bigutuma n'umujinya washavuye. Iyo washavuga ukakora nka bijya bintu, iyo wiyumviye wowe nyene ukiyumva, urazi ko ufise umwana, ufise abana, ntihora wiyumvira ati eske niya vyumvira ibintu umwana wanje yifata gute? Abana bandi baca gute? Like yo utwanye nka icamfashije nuko abana biwanje bari novuga gute, barugurutse mu mitwe. Tamutabizi mora ngenda kuri live bari hajya kandi nkabaha ivyanyu bicaye hajya bakaca batwenga bakaca nambwira ni bana ngo wamuhaye kweri, ngo bana ngo urumva. So abana biwanje barakuze, first of all abana biwanje barakuze. Social media barazigenda, bijya byose dukoranga, bijya byose mukoranga barababona, urumva. Barabi naco wambarira kandi urumva naje nigeza gutanga ivyabo. Iyo wanje kuncokoza mu isanzwe nigeza kuguha ivyi wawe, kuko je ndi umwana wo mwisite kandi n'umugore abitsiko ndi umwana wo mwisite, ko mwisite kaguma ko mwisite. Naco bimbarira vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. C'est vrai. Ego none uwo planning ko urabona ari gihe dukora ibintu twaye n'umujinya twashavuye. Est-ce que wowe urabona nko mu myaka iza, c'est vrai uravuga kuri influence, est-ce que wowe influence gutukana cyangwa influence like ko abantu baraki ibintu ukora vyiza? Kuko je nanumse interview yawe. None mbe hajya ndakubaze live zose twe tukora zo gutukana? Oya,
twe dukora ama live dukora ibintu vyose mugabo haragera igihe ugasanga umuntu yaje kukurira ko nenda kubaze ja beberge wobu ujyamye mu nzu akaza umuntu akadodora mu nzu wowe akanya agasiga mu kibambazi ukacumureka akagenda uko oya kameme nivyo nariko ndavuga nanje why ivyo bintu ashobora kuvyirinda as like nk'umuntu wavuze nk'umu influencer right erega shisho kuvyirinda mu gihe ndi muri social media na utegeza kutukana nawe kandi ikindi naco urumva baba musoto yaraho twagwa nishavu ugasanga yabikoze naje yaraho bishika naje umuntu akasotora ari umuntu yitwa telenovela yaraje arasotora ambwira ngo bamevye nca ndamuhivyiwe urumva biravana n'ukuntu umva ayo maranga mutima wawe wo munsi yadugije kwewe okay kandi hanyuma je cengenda urashobora kumanuka ndakita kubaza kandi kabazo kanyuma none waruzi ko umugabo wa agona yes okay sawa bye imbwa mukoshi genda kamanure bebe kamanure ingenda bari umuntu yasavye request wundi ndamuduze muduze okay inge turaye ko aza karo paka burembe uzi ko tamaye moderator bwose niyo mpamvu ndabona abantu bari muri request none ndabibona gute ndabuguha bwose gute okay twibandanize ivyacu umuntu atabariho uvuriza Derike ngo asize none bigana waruvuze ngo bigana mugira atabe request ndamuduze yamenye ko ashobora gukunda uwundi muntu basangiye viko yari yigeze umugabo we muduze aze kubibariza ngaha ni ushaka ikibazo duga ukibaze utubaze ibibazo ushaka kutubaza ureke kutubariza ku ma commentaire uze uduge utubaze ndusubira kwishura mu kibazo cyo ma commentaire kuko ibibazo biriko biraza byinshi ugasanga twishe okay bigana yaje okay bavuga gute happy Valentine's Day guys thank you so much you too brother yeah okay ikibazo cha mbere mfite ibibazo bitatu okay kimwe kirabaraba ubundi kiraba umwe wese alright ikibazo cha mbere ninde muri mwebwe arangiza n'ingoga umuntu qui dit non ça c'est trop iyo tuko tugiramo oya iyo muri ko muracapa ikibazo cya kabiri oya reka tukwishura ico ca mbere oya kugira ya minota 2 tuyiganye hari abantu oya naco reka tubaze naco okay kenshi umugore wanje no arangiza imbere murundi kazi nivyo yes okay ikibazo cya kabiri ni kuri Chichi ikintu utihanganira ku murundi kazi mugabo uvuga ati nire tubasi ikintu namwihanganira nkavuga ati nire tubasi iyo ariko aravugana na ex wiwe se w'abana umurundi kazi ni kihe kintu Chichi akora ku bantu ciza mu gudakunda ciza mu gudakunda uvuga ati ni wallahi nire tu basi akora ku bantu like akorera abandi bantu mugabo kuri wewe kikujena mugabo ni wasanze ariyo kamere yiwe tu ari kwameze kuyaga n'abakobwa nasikiye murakoze cyane bye gusorora navyo ukunda ko urufata carte yanje oya gusorora ni normal kubera ni normal mbwa navyo nubikora kenshi mugabo ibintu vy'ukuyaga telefone nkumva uri kuyaga n'umuntu w'umukobwa ntabyo nkunda ndabako atari abandi bari kuri request show hariho uri kuri request okay princess sinzi uwo princess wariho
Princesse Nene. Bonsoir. Bonsoir. Ni sawa. Mumeze neza. Ego. Hari ikibazo hari umuntu yakibajije ariko nanje nari ndagifitiye ikibazo. Donc murundi kazi. Ko wari usanzwe wari waragize mariage, ni ryari wumvise yuko tu peux passer de l'autre côté ukumva yuko uramukunze etu. Ukunda umukobwa nka wewe? Okay. Ni ryari? You guys mwisanzure muko murabaza ibibazo please. Donc byagenze gute? Est-ce que urashaka bidusigurira? Jewe narakundanye n'abagabo, sivyo? Hama ndashaka gusigura gute. Hanyuma narabonye ingene abagabo bamfashe, sivyo? Hama we aje kuri jewe narabonye urukundo yazanye ntago nigeze ndonka ku bantu b'abagabo. Urumva? We yarankunze cyane, aranyereka urukundo rurenze, aramakeya ntari bwabone. Urumva? Cyambona yuko iyo umuntu agukunda, urumva we ko ankunda bya vrai, cyankunda mu rukundo kubera nabonye nawe ariko arankunda ibyo ntari bwabone. Okay. Donc ouais wachiye wisanta genre uri normal quoi. Yes. Ko jari normal kubera je mfata yuko uyu muntu ankunze, sivyo? Sindaba ni umugabo, sindaba n'umugore, umugabo rukundo rw'abagabo nararubonye harugera. Sivyo? Narabanye n'umugabo mu nzu, narabonye ingene afata. Mugabo Chichi aje mu buzima bw'iwanje yankore ivyo ntigeze mbona ku muntu w'umugabo. Niho nabonye rero ko urukundo rw'iwanje kuri we ruri normal, ari gwiza. Okay, merci. Chichi. Nakindi. Nene, je urashaka kumbaza? Ndashaka kukubaza nawe. Okay, go ahead. Ni ryari wumvise yuko mu bakobwa bose wakunze ari mu Burundi utegereza kugira mariage nawe? So jewe je naragerageze mu bakobwa bose yababo muri Afrika yababino nari before murundi kazi nayifise umukobwa muri Afrika twe tumaranye 4 ans in a relationship, namuzi nanzi kandi namukorera ibintu byose vuga ati umugabo akorera umugore kugira abe satisfied. Mugabo nitwagira lucky yarabura pe maybe yo sexy iki mugabo ibintu byose yarabironka, sivyo? But twarashwanye mu nyuma tumaze gushwana murundi kazi twari dusanzwe tuzinanye kuva muri Afrika, kuva 10 years ago je tubonana tumenyana. So ahama nkaba nari ndamuzi imico yiwe mugabo sinari ndamuzi, ntabwo nari ndamaze kumubona ngo akundana n'umukobwa. Just naragiye kudraga nk'umutipe yoja kudraga umukobwa kuko sinari nzi ko nza guha poto ngo wewe umva umukobwa navyo nokora kubera je nkunda abagabo. Kenshi arige twisanga muri zo nzira yugiye kudraga umukobwa kuko twe nituja kudraga umukobwa pour dire yuko uyu mukobwa umukobwa nzi yuko tugenda kudraga wari wo wese mu buryo kuko nubuzi ko umutima wiwe icukunda. So najewe nagiye kuri rya pamvuga ati yuko reka nje kumudraga kuko nasanzwe ndamuzi yuko afise imico myiza, n'umugore ari tranquille, n'umugore ari posé, n'umugore avuga make, n'umugore akundana, n'umugore nibaza yuko antuka nimba yoshobora ikintu coshobora kumubuza kwinjira mu ijuru naco nzi mugabo afise ibintu byose n'umubone guca, n'umugore mwiza, n'umugore avuga make, n'wa mugore dushaka kuvuga ati urabizi Nene yo Nene yagize umva umenga urukura bigira igiti aca kujana mu yindi sije. Nico namukunze sio mwanamke mtafanya umbea mutafanya umbea ufurahi sio abari sihari ico mavuganye nawe wenene mukakivugana ngaha ejo ndashaka kukimbwira ukacumbwira ngo umurundi kazi ni yakikubwiye ngiye kumubaza ngo Cherie ngo je naravyibagiye. Urumva ari genre y'abagore ukonye rero nico catumye jewe ndamukunda cyane. Kandi mu gihe twari muri relationship as a girlfriend and a boyfriend twabanaga kure, twabana ikintu cy'amasaha 16.
mugabo twarashoboye gutena urukundo rwacu mu rujya mwaka umwe wamenga turabana mu nzu mu nyuma ca turavuga ati okay mu nyuma jewe ca ndavuga ati uyu niwe mugore nshobora kubana nawe mu nzu tumaze rero kubana mu nzu arakantu kabaye narigeze kubura akazi urumva ndashika kubera nari mutse mva mu yindi state ndashika ndabura akazi même si nari fise tujya dukeya nigeze ana urumva kuko we yarafise n'umushahara usumba wiwanje ico giye yarafise umushahara usumba wiwanje mugabo yaratenya arankunda ntigeze aja hanze niyageze gute tujya duke yaronka nka twara tupartage tukatujya neza kandi twari dufise ico giye jewe sinari bwaronke n'amahera menshi ngo nkorera amahera menshi yo gukorera amahera menshi mugabo yaransonera cyane gose ahubwo ubu niyo mukibona ko atakinsonera cyane mugabo kira yaransonera cyane ayo nama irizo yanje urabibona ayo nama irizo yanje d'après les illusions tu vois mugabo ico gihe yaransonera cyane ndavuga ati no uyu niwo mugore wo kubakana nawe uyu niwo mugore nari nkeneye kandi sinashaka ibintu byanze nashaka nyene ibintu biri ngaha nyene mbona ibivanye n'ijya mico yiwe nibiki vyaciye bimpusa cyane kuvuga ati uyu sino mureka na gato ahubwo reka tugende dusinye abe wiwanje mirere na mirere Donc en fait ikintu nashaka kumenya cyari cyo onye juste kumva umenga nijari wumva yuko uyu muntu il est bon pour toi cyane c'est une belle personne pour toi ni mu gihe cha situation mbi na situation nziza urumva je yaserukiye muri situation mbi aserukira muri situation nziza bijya nagize ama details nga yeah thank you you welcome nene yeah Dawuyondi kankoroke okay thank you ari wundi yeah okay kandi yagi ngetira anyway nivyo wonye rero murashaka kuduga mukabaza guys mumbaze ico mushaka cyose ndabera icabona nuko kwimana anyway urafise ikibazo yamba ako je ndashaka guhanura abantu bose bari ngaha baza bagira urukundo ngo ngaha aba 655 bakundana quatre-vingt-quatre ubu ngubu merutseyo oya sinigeze ngira ikibazo na kimwe na nuwanjejwe na nuwa par contre naratongojwe n'abagore benshi abakoga benshi yeah oya webaza ivyo ari vyo vyose ushaka ufise 2 minutes yo kubaza vraiment gère your time nari kumukubita amakofi nkamukubita n'amangumi ngaca nja kumuhamba ya wamana wewe wapi kisubiremo ico kibazo ndakigusubiremo nari kumukubita amakofi kandi nari narateguye nari narapangishije ahantu henshi aho bamubona bace bambwira nari kumukubita ngaca ndamuhamba ngaca wanangagira byose Chichi nafite na vraiment abivuza ariko nyene yego nuko
Mm. Mbo ico siki mu bisanzwe ivyo si bibazo twajemo ngaha twaje mu bibazo vy'urukundo bwacu mugabo iyo party ya Alvin Smith ndayifisemwo nzoguha ama audio n'amarikodi sinzorinda kumwishura nzoyaguha uyamuhe ico nzi coco yamubesheye kandi vyanamubabaje yanandugikiye rigiye batanguye kuvugana nawe amubwira yuko ngo Chichi ndazi ko ari muri vacation ngo ni enjoy vacation ngo jeshi shakinduru kandi nazomvuge ndayafise ayo ma audio n'ama screenshot ndashaka kubikurungikira uza kubiposta mugasi yose ije turi mwindano no musi. Thank you. Eh, ibibazo ni vyerekeye relationship yacu. Eh. Umbe umuryango wa hehe hajya uvuze ngo umuryango wahizwe n'abageni umuryango wa gute tuba tufise imiryango. Oya nivyo babesha. Let me tell you something my dear. Ivyo nivyo abantu they think because bazi yuko aba LGBTI n'abantu baba bafise amahera cyane. You know, muri monde yose aba LGBTI benshi n'abantu bituma uzorabe n'umumodo wa mbere n'umu LGBTI sivyo abaringa barashaka kubimbeshuza umuntu wa mbere wa grife umva umuntu sinzi ngo bikubwira donc aba LGBT n'abantu batunze gose n'abantu baba bazi kurondera amafaranga kubera iki ndakubwiye ko n'abantu tuba turondera amafaranga cyane kubera urabona deja umaze kumenya orientation sexuelle yawe so turi muri benshi ngo mu gay utegezwa kwitwa gukora cyane kubera communauté uatire communauté en plus de ça ninaza kukudraga we ijya kura biza amafaranga nayo naratira umuntu sivyo ndakora cyane kugira mse neza n'abantu tuba twikunda cyane tuba dushaka gusa neza tuba dushaka twe mu ma leaks urumva so ijya leaks dushaka ni mpamvu wumva ati ngo ariyo monde yabo ngo bafise amahera no samahera twe tuja ngo abantu baduha na mahera twe turondera kubyuwacu turikunda cyane tukarondera kandi turitaho kandi aba monde y'aba LGBTI niba tora akazi bakora ubuzi bwose niyo mpamvu maybe bavuga ivyo onye mugabo na monde yacu ngo baduha amafaranga ariyo bafise ama association bakora ama association bakalansa projet bivanye n'ikintu barimwo ni nka kujya nawo ufise l'idée wamanuka avuga je ndafise projet nzabazungu bashaka kufinansa muri cadre yiwanje yo kuzana umbeya kuri YouTube bakaca bagufinansa no cuvuga ngo muri rya cadre ya Lydia ngo baratanga amafaranga. Oya urumva tugenze uko nawe cuvuga ngo muri rya cadre yari ryaba ya YouTube ngo batanga amafaranga. Nena kumbe sex. Oh. Nakumbura sex kuri iminsi yose. Nakumbura sex kuri iminsi yose tuvuganye kuri video na Tomba ari muri douche. I don't know why. Iminsi yose tuvuganye na Tomba ari muri douche sinzi zose. Nukuri iminsi yose tuvuganye na Tomba ari muri douche. So. Jewe ivyo nakumbuye icambere nakumbuye je na Cherie wanje turi mu nzu tuba turyoshe tuba turiko turatwenga tuba turiko turakina urumva numva nshitse mu nzu wanje naca ndamwibuka nkavuga mvuye ku kazi nkavuga wow yaba yari ngaha tuba turiko turatwenga tuba turiko turakina urumva narabikumbuye cyane ibindi navyo sinobivugira ngaha. Bizusha urakoze nawe Shalid. Nabakora wundi ari kuri request. Ya hari uri kuri request mbibashara ntangure ko ari benshi nako. Ngane mubabwiye ati ngo ntagatima nigirira. Yego. Ahubwo yo nuzeya Buda ngira nawe nyene yafise ikibazo. Yari wibuka turakuduza. Turakuduza nakibazo. Wibuka turakuduza. Wibuka turakuduza.
wibuka turakuduza. Buda nacubaza. Ndafise akabazo gatoyi tu. Ijya ndirimbo ya Dramati muyivuze kwiki ngo nagatima nigirira murayikunda ijya twe nabwitura abako kubera ijya isanzwe iraba abantu bashwanye cyangwa twe turi mu rukundo so numwe ntimuyumviriza ntimuyikunda oya twe tuyumviriza kubera kuryoherwa mbwa amajambo arimo natwerekeye twebwe okay cyari kico kibazo cyane tu urakoze nanze ngo nta gatima mufise oya gatima turagafise okay mumanure Buda rero uduza abandi Dani Manure Jesse ndigene bamanura umuntu. Okay, Merdine aringa Merdine. Oh, okay, go ahead. Hey Merdine. Sorry. Bite. Meze neza. Ni sawa na urakomeye. Yego. Jeff tubazo tubiri. Kuri mwese. Yego. Murundi kazi. Ushobora kumbwira ibintu bibiri ukunda kuri Chichi na Chichi nyine aza kumbwira ibintu bibiri akunda kuri Murundi kazi. Nari nayivuze ndakunda iyo ndamubonye ndamukunda cyane kubera ndakunda ukuna ibintu byose kuri we jewe kuri we ndabikunda cyane rero ndakunda surire iyo ukunda surire kuna twende nkamukunda n'ingene ari ibyo navugira ngaha oya ariho yagiye ugururira imiryango abandi okay kivuga tubwire nawe Chichi Agenda cyambere umutima wiwe afite umutima mwiza ica kabiri ndakunda ukuntu amakeya ica gatatu ndakunda intoki ziwe ica kane ndakunda amaguru yiwe afite amaguru meza cyane ica kane ndakunda ingene amfata iyo turi mu gitanda n'amabere yiwe Yesu narivyo vyose be umva gukunda wese je naje nkunda vyose kuri we okay ikindi kibazo gira kabiri hariho ibintu duhora twumva nko ku bahungu b'aba pete batubwira yuko bashobora guca ika sex yabo bakaba nk'abakobwa ku mukobwa naho birakunda ko bamutera y'abahungu sha je mora numva babivuga sha cisi nibaza navyo ndabona ivyo ngivyo navyo ndabona plastic surgery izonzi nizo gukata amabere cyangwa umuhungu bakamushira ama plastic akagira kamera nk'amabere byabijya birashira iby'ibisusu but question sex navyo ndamenya tuka how comes bishobora kubaho bagushira sex y'umuhungu ifonctionne kuga kwa sex ifonctionna na n'imitsi yo mu mutwe ifonctionna na all your body so how they gonna fix it I don't really know because ntavyo ndumva kandi je sindi muri bajya abantu bashobora kwihindura sex my sex is still feminine sex okay yeah ikibazo uraja mu gishoze nk'abandi bose before yes but now no kubera mfata amahormone Tuanze twanje twarutwo ikindi merci beaucoup kubona mwaduhaye umwanya tukisanzura ego Merdine kubera yewe tuzi ko umuntu tukana turagutinya oya vraiment wapi vraiment mwagize neza cyane turabaha akakanya sometimes turabaha akakanya na mu bisanzwe vraiment ni byiza tudukeneye kumenya ibintu byinshi muraninya burya jewe sinukana abantu bose nukana nka kujya Merdine numva ati ni mugenzi wanje ari umuntu yamwatatse cyangwa nawe Merdine ashobora kuba ndi umugenzi wawe ukabona umuntu anatatse ushobora no kumutuka ukamugira nabi bivanye na relation zawe je dufitaniye sivyo muga mu buzima busanzwe je ndi umuntu ndi cool ndi umuntu nisone ndi umuntu nkunda abantu urumva abantu banzi barabizi oya mwagize neza nk'ubu tuba dufite ibintu byinshi byo kubabaza hari ibintu twumva byinshi mugasanga sivyo
mwebwe mwaduhaye umwanya tukisanzura tukamenya ukuri. Ego murakoze namwebwe. Okay, merci à vous. All right. Hello. Hello Blessna. Hi. Hi. Grace nabite. Ni sawa Cherie, umeze neza? Sorry. Sawa. Ego sha. Ndabona umunsi mwaduhaye akanya Uno munsi no kwisanzura. antika. So genda fisa akabazo. Nshaka kubabaza. Cyane cyane nshaka kubaza mu Burundi kazi. Naho bihora bishika ukumva urashatse ko byara umwana. Bosi hari reka ndakwishura ku kabazo arafite abana batatu. Uravyumva? Okay. Ndavyumva like mbashire ko ifoto ya Dina. Bihora je cyambere ndafise abana. Mugabo mpora niyumvira kugira umwana wa jewe na Cherie wanje na Chichi. Okay, nico kintu nashaka kubaza nyene. Ariko nshaka kubaza ubona ico kibazo nshaka kubaza rero Cherie wawe ni byokunda ko kubera ko ndazi ko barabishoboka bagafata imbuto z'umugore n'iz'umugabo akazihuza hama bakaronka umwana. Mwebwe kuri mwebwe birashoboka? Twebwe rero biba difference. Twebwe bafata imbuto z'undi mugabo, imbuto ama bakaca bafata ni bazishira ko jewe kwera jewe na dike mfise baca bafata mesme nuzenye ama rero sisa malikide sange n'amaraso. I don't know what they do, bafata bakaca bamixa n'izigiya mbuto bakaca bazitera uyu nguyu. Oh, okay. Ntagiye ntibirashika mukaba mwumva ko ivyo mubikora mukagira basakana kamwe muri processes anytime ashobora kuba pregnant. Wow, that's great. Okay, good. Menga nyene ibindi ndaza gusubira ndabasaba kanya ndi mu kazi ariko pe mwakoze cyane niko ndabakurikirana nongera ngenda ariko merci beaucoup nyene nkuko bari babibabwiye kuduha umwanya tukumvumega twubaza ko yari ibintu bimwe gutinya kuyibaza ati naco wowe ufise kandi kabazo kaje uza gushaka uza kuduga ubiwaze kandi nakibazo turamushimiye. Ego beaucoup ego. Nimba nduzu wundi hari umwitwa okay hari Mugabe Benoit umudereta bose ashaka kumanura nuzi kumanura oya sinzi kumanura ufyonda kwizina gihe ukacura disconnected none ubunye nti muri kumwe oya jewe sinzi kumwe wewe ari muhira na je tukazi nego sha mukomeze urukundo rwanyu nyene mu rukomeze rugume rusosa. Merci cyane. Yep. okay. Yo mwiriwe neza. Mwiriwe. Hama indira gato ya sorry. Uvuze gute? Shonda kwizina gihe uraza kubona disconnected ama disconnect. Okay. Wabikoze? All right. Go ahead Ornella. Yeah. Ofite ikibazo nari mfise cyane nashaka kubaza nari nanditse mu bishanga ko ari cyo nashaka kubaza ahubwo ari cyo nyira ciye ababaza mwakiduhare inyishu. Oh. Cyo numva nashaka kubaza ko nyamba mwipfuza mu bebe bega muzobigenza gute? Mugabo gico kintu muvuze ngo cyo gucanga amaraso ngo sitabitahuye neza. Amaraso natwe nituzi processes ukuntu babivuze vyinshi mugabo ico nzi ama sperme twayaronse ko umudonner nituzi wari wo mugabo batugiye gusara abadonner twarironkeye abadonner turonka umudonner araduha ama sperme yiwe ama yaragiye muri processes ama ubiri muri processes mugabo naje ari ama examen bazomfata bivanye n'ivyo onye rero sinzi rero ukuntu bazobigenza mugabo ivyo bazomutera niwe bazobitera. Okay, ikindi kibazo bega abana ba Murundi kazi baba baguhamagara papa bagufata nka banyita Chichi kujya nyene banyita Chichi. Okay, murakoze hanyuma none je iki kibazo cyo kirangora nyenda kibabaza
oya kibaze be free vuga uko ushaka vuga uko ushaka na kibazo Dore nyene basi tuvuge abahungu n'abahungu turazi ko ingene babikora bikagenda neza bakangira bakishima navyo tuzi. None ubigenza gute murundi kazi yishime? Je sindavyumva. Sindabitaho. okay Onela urabona mu makuple si kuvuga gusa ngo couple lesbienne canke ngo kujya muhamagara ngo abapede abagay ngo barendana mu nyongo bakagira gute ari abantu amakuple y'umugore n'umugabo babikora mu nyo ivyo warubizi muri anus ndabikubwire neza yes bezire yabo kuruta ko umugabo amwinjiza imbere sivyo mugabo ivyo wonye nibi iyo bakoragira amarapo sexuelle biri difference umwe wese afise ukuntu babishaka n'umupartenere wiwe mu nzu urabitahura kandi umenye yuko ari abakobwa badakunda penetration bakunda gusa ibindi ariyo nabandi bakunda penetration urumva buri umwe wese afise ukuntu donc agira a rendre plaisir barandana plaisir entre eux uko babigenza bishobora kuvuga ati okay nimba dukorana ku ntoki nimba dukorana hehe nuwibaze yuko ngo umugore n'umugabo mu nzu wabagira sex ngo kujya imana yabiremye canke iki ni bake babikora kandi ni benshi nabo nyene babikora urumva so buri umuntu wese afise ukuntu baba tubikora twiranda plaisir twenyene so iyo ni secret yiwacu yo mu nzu ya mwakoze kuduha uyu mwanya nta kibazo urakoze nawe mwakoze Kesha, bye. Manura Cherie, ufyonda haja umufyonda kuri foto hii. Ayo, bebe uramenya kumanura? nabimenye nabibonye Okay, cool. Arsene. Ngo ikintu ngiye hangana nago mbizi ngiye. Turi kumwe na Revi, turi kumwe. Cherie, manura be. Turi kumwe nta kibazo mana. Okay, urakoze Arsene. Amanda babazi famille yanyu yarabashigikiye of course cyane bless na famille yiwacu yaradushigikiye cyane gose kandi famille ya murundi kazi irankunda gose famille yiwacu iramukunda gose Badu Hello Badu hi Chichi je narakubonye uri kuragira emission kwahozi hama ugambere je croyais que uri umuntu mubi like ko rukunda umva twama tukora ku live nyene tukanuca twibaza ko uri umuntu nyene ari méchant je sais pas yeah whatever yeah but ama apparence elle est trompeuse nkuko ivuga so je kibazo canje ni iki muri emission aravuze ko uri umuntu asenga right ego hamwe na murundi kazi babivuze ko ari umuntu asenga cyane ego okay mu ma église tumenyere batubwira yuko Dieu est contre l'homosexualité les homosexuels ntibazoja mu ijuru tout ça none wowe ubivuga kwiki donc par rapport ya relation tanye n'Imana par rapport yo bon je sais pas I mean, Dudu, Badu, urabona buri umuntu wese afise ishengero ryiwe. Bible ukoresha iwawe siyo nkoresha. Bible ziri very different. No kuzanira Bible yanje wobura aho banditse ko ngo abasexual ngo nibazo kwinjira mu nuze mu ijuru. Sinzi aho sengera kuko Bible are very different. Like my Bible, the way I use it, naho vyanditswe jewe ndi Mulitarian kandi mu isengero ry'iwacu baremera homosexuality banaduhezagira baragira vyose so meaning like I don't know aho usengera bishobora kuba batabikunda mugabo je aho usengera barabikunda okay ndashobora kumwishura aho hantu yego murundi kazi yego okay genda kubaze ikibazo ngira kwishure nongera ndakubaza n'akabazo gatoya nta kibazo ngaha kuri nosi sivyo hariho ibyaha byinshi yes hariho abarozi hariho abicanyi sivyo
hariho na nivyo nibi bavuga ngo nabarezi byane ngo barashobora kuja mu muriro sivyo Yes. hariho abatukana hariho abagwa ibyaha ni byinshi sivyo Yes. muri Bible umenyera yuko banditse yuko abagena abarezi byane ari bo bonyene bazoja mu muriro canke hazojayo umuntu wari we wese akoze icaha umuntu wese kubera ngo bose bakoze ibyaha ntibazobona ubwiza bw'Imana. Barashoboye gutandukanya ibyaha. Oya icyaha cyose ibyaha byose birangana imbere y'Imana. None wowe uzigute ko homosexuality ari icyaha gusa? Why bavuga ko abarezi byene cyangwa abage batazoja mu ijuru canke bavuga bati umuntu wese akora icyaha ntazoja mu ijuru kuko imbere y'Imana icyaha kirangana kandi iyo umuntu kubisanzwe bavuga ngo Mana duhe iherezo ryiza siko bivugwa. Yes. Rero na pastori ujya ariko arigisha hajya imbere niyabwira iherezo ribi agapfa atihanye ikintu yoba yakoze sivyo azoja hehe mu muriro. Na jewe uri uko wiyumvira yuko jewe noba nkora icyaha Imana niya makakanu gatoya kugira ngo urabona haraho ugira accident ukacufa ubwo nyene haraho ugira accident ndaguhaye nka example haraho ugira accident ukamara umwanya ukaronkana na wa mwanya wo kuvuga uti Imana mbabarira icyaha cyose no banarakoze bitavuze ngo kubera ndi umurezi bien canke bitavuze ko no nshobora kuba ndi umurezi bien mugafise n'ibindi byaha nshobora kuba ndi umurezi bien nagirizwa ico c'uburezi bien ubundi nawe akagirizwa ikindi hama tugahurira kwa shetani twese urumva. Rero jewe ngize amahigwe nkaronka karyo gatoya kugusaba Imana imbabazi nukuri nimba ari pastori yagize neza dushobora gusanga twicaranye. Badu ndakubaze naguciriyemo urakijijwe? Ego. Urashaka kuma verse ya Bible ukayidusomera ahantu handitse ko aba lesbienne n'abagay batazo kwinjira mu ijuru kubera ibyaha byabo? Okay, ndashobora kwirondera but jewe nashima nabibaje muri turonderera. Ego ndakanya kawe utuyirondera mu twituzanira. Yes, ndaza kwirungika Mugabo ico twakwishuye wacumvise. Nagitawe cyane mugabo none murundi kazi. Wowe wahagaze plus ku kintu ca twese turabanya umuntu wese azobajuje n'icyaha yakoze kandi umwe wese azobazwa n'icyaha yakoze kandi umwe wese jewe ushobora no kutakibazo nkaronka umwanya wo kwihana hanyuma nkaja mu ijuru uriko uranyumva kuko aho tuzokwihanira nta muntu ahazi kandi Imana nta muntu yazanye kuri nosi ngo aze gucira urubanza umuntu kuko urubanza n'ugw'Imana niyo izoducira urubanza. Yes. Bivanye n'iherezo ryiza canke iherezo ribi wagize. Chichi yabaye clair yuko homosexualité si icaha wowe nawe uhagaze hega mu rundi kazi. Jewe aho magaze ku caha. Kuko uvuga ko ari icaha. Jewe kugira iyo orientation sexuelle apana ko abantu babiri bakundana. Oya naje navyo mbona ko kwicaha kubera iyo abandi babibona kwicaha simba ndi muri ivyo. Yes, thank you very much. You are very welcome. Hama mukomeze gukundana Imana irashikira urukundo cyane gose ko abantu bakundana. Amen amen. Nawe urakoze kuba niho mpagaze cyane gose. Kandi nanayibajije plus kubera nibaza ko hari abantu bari genre donc bareka no kubivuga nkuko bavuze ati hari abantu binyegeza kubera bari kuri iyo pressure ya urabibona twe turi abantu bakurikiza cyane imico turi abantu bakurikiza cyane ibyo mashengero genre ntivyemewe baratwigishije donc ugakura uvyumva yuko ico kintu ni kibi ukanagitinya donc naho kizoba kiri muri wowe ntuzofufishije kubera nyene pastor yarakwigishije gutya patiri yarakwigishije gutya donc na culture nibiki nico nayibarije badureka ndakubaze. Yes. Kubera iki twiyumvira kuhisha kubera iki nimba ari icaha
wowe ukagitinya mbwa ukakibamwo wayi wiyumvira guhisha umwana w'umuntu kandi ry'amana uvuga kuri kurasenga uri kurahi ariyo ibibona cyane gose uri kuravyumva nico cyambere ahubwo uba wihenze kuba uri kurescroka imana wereka abantu kutari muri ico kandi uri kumurico kandi imana ibona vyose irazi imitima yacu niyo mpamvu rero iyo uhishije abantu uba wihenze kuko opfa mubivuga hanyuma abo bantu bumva kuri muca bakagusengera ukakivamo niko navyo cyane murakoze cyane merci bye okay nawe urakoze Baduya ubwira umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye naho uri yego urakoze alright reka nduze uwundi mumanure Badu ama uduze uwundi okay ariwe tuzi ndi Pam ndi Pam hey Pam hello hi bebe niwe wekwari ni sawa umeze neza nawe ego jewe akabazo nari mfise ni nukuri j'ai aucun jugement jewe ndasonera orientation y'umuntu wese mugabo aho ngirira akabazo c'est par rapport aux enfants peut-être abo murundi kazi abana afise ubu bobo barazi ko bafise papa wabo it's okay mugabo mwavuze ko mufise umugambi wo kugira abana akabazo mbafise urabona psychologiquement umwana abakeneye papa et maman abakeneye un repère paternel est-ce que muhora mwibaza yuko umwana allo yes turakumva Pam ego est-ce que muhora mwibaza ko perturbe iyo connection kiramugora yo Pam connection yawe nimbi so bivanye n'ikibazo yishuye nahise kucumva gatoya yabajije ati umenga abana umwana niyavuka eske atabonye papa wiwe akabona abantu b'abagore babiri azo kwifatamwo gute nimbe ndababaze burya abana bose bo mw'isi bavutse babona abase wabo bavutse babana n'abase wabo kandi barakuze neza kandi hari abafise na education nziza erega kutakura ufise abavyeyi bose ubona papa na mama si kuvuga yuko umwana acaba igicibwa cyangwa acaba igitandero bivana na education umuparent soit mama abafise na soit umuvyeyi uwari wo wese nimba ariranywe n'uyo mumwe cyangwa babiri ashobora kuba ariranywe nabo babiri akaba igitandero cyangwa akaba nyene uko nyene akaba n'umhomosexuel akaba n'igiki urumva so ikintu cyo kurera umwana nikivuga ati ngo kuba afise umuvyeyi umwe cyangwa babiri bivana na comportement na education y'uyo muvyeyi cyangwa yabo bavyeyi bafise. Okay, d'accord, okay. Yeah, since ko ufise kandi kabazo. Thank you. Cherie? Yeah, hejeje. Pam ya hejeje. hariho uwundi yitwa Nyamadiyo gende yatumone niye advice mwoha abantu bacinyegeza kubera bisanzwe bamaze ugutandura. Okay, gafi ndaza kukwishura ico kibazo uje kukinyibutsa. Eko Deva. Hello. Yeah, ndafise question. Ego. Nshaka kubaza kandi si moya ya judgment kandi sishaka kumwe kuba ari wese yoba offended. Sivyo?
Yeah, and be free uri kurabaza ikibazo na kibazo na kimwe bishobotse turakwishura tukikwishuye na kuko kutari nibyo nyene biza kugira but be free yutubaje ikibazo cyari cyo cyose na kibazo my brother. Turiko turaraba ibintu bya homosexuality bari mu magroupe menshi sivyo? Hani nk'aba bikunda kuvuga ati ni LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, trans ariwe transgenders na queer sivyo? Akenshi iyo baravye abantu batandukanye ukanababona ugacumenya ati uyu muntu afise sex orientation yiwe imeze uko. Reka manze mbaze ikibazo kuri Murondikazi. Kusanzwe ufise abana, hari abana wavyaye, waba wamenye gute kuri mu lesbian? Wayimenya ryari? Hari habaye? Nabimenye ryari? Jewe yashana ukekwe. Canke nkubaze uko mwizo groupe zose navuze uwo buriki wamenye gute kuri umwe muri byo? Ryari habaye iki? Igihe yandraga nkamwemerera niho nabimenye kuko jewe waje wandraze kuko je igihe yandraga je nari nubatse sibyo rero yarandraze turumvikana turakundana tutabana hafi na hafi hama ndamukunda jewe sinzi ryari nabimenye vraiment igihe wajyamana n'abahungu canke n'abagabo canke umugabo wubatse ni wari wamenye ko uri mu lesbian? Oya. None ubu utandukanya gute ko uri mu lesbian kandi baba bagabo warajyamanye nabo ukabuza ko umugabo ameze? Jewe ndi umudamu sivyo nukubwira ko je ndi umudamu bandraga rero wandraze akampa keya kankunda niwe nemereye so bisigura keya niyo yaguhaye direction ya sex ya orientation? Oya je yarankunze je sinzi ngene no bikubwira kuko jewe ni keya ofete ni keya je kora kubwira ni keya na yarampaye yarankunze yarampaye urukundo ntaronse ku mugabo. Okay, bisigura ko woguha keya iruti ya Chichi wacu ugaruka mu bagabo? Seja ubu ntabankunda pe ubu nabo nkunda kubera ntaco nabakuye ko kiryoshe ntabo nkunda ntabwo byo niyumvira. Chichi. Yes, the diva. Yeah, akandi kabazo mfise kuri wewe. Yego. Hari ukungena wavuze ngo Bible ziratandukanye. Washatse kuvuga iki? Bible ziratandukanye bivanye n'ibyanditse muri Bible. Like Bible ya Catholic sio Bible imwe y'abaporo, sio Bible imwe y'aba Anglikani, sio Bible imwe y'aba Lutherian. Ibyo bavyanditswemo kuko iyo verse ivuga ati ngo homosexuality ngo bazobahana bazoja mu ijuru, sinigera mbona muri Bible imwe. Maybe wewe ubufise indi Bible ukoresha kuko je sisoma ama Bible yose, je soma Bible yiwanje kandi yari ama verse narashikako. Urumva niyo mpamvu nabivuze kuri iyo sense. Bisigura ko Bible abenshi duhurira ko kari yo wewe udasoma? Ariyo jewe no banasoma kuko iyo soma jewe nabirimo. Narinze ngo nuko utarahabona nagoma cyo ndahakubwira urumva zoba zitandukanye. Urashobora kuhatubwira wowe uhafise kuri Bible yawe, urashobora kuhatubwira ukahadusomera. Okay. Uwo bayifise hafi canke wenyene mu Bikorinto ba mbere 6 kuva ku murongo w'icenda. Bible yanje Korinto yanje no igusomera iri very difference ni wani ko gende muri Derian. Naco natubwire ntaro. Hanze gute? Cherie wowe urafise Bible ngaho? Ariyo Bible ngaho? Yeah. Aho imande kugitanda honshira umutwe ariyo Bible mega. Abikorinto ba mbere 6. Uye navuga ingene bitwa sinoja kusoma kubera amaso. Korinto 6 ba mbere 6 kuva ku murongo w'icenda. Arabizi ingene bisoma, arabizi ibyo kivugamo. Reka tubwire havuga gute? Muri Bible abantu benshi duhurira ko canke je narinze kari imwe sinanze ko zitandukanye havuga ngo timbega ntimuzi ko inkozi z'ikibi zitoragwa ubwami bw'Imana? Ntimukibeshe abihumanisha ibijanye n'ibitsina, abasenga ibigirwamana, abasambanyi, abagabo bihindura abagore mu bumaraya, abahuza ibitsina n'abafise ibisa n'ivyabo, abasuma
ingunge arona ukungera mu kirundi bagisoma imboregwa abavuga nabi abandi n'abambuzi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Okay. Ni nuko mugabo rero ni bya bindi wa wundi aheje kuva ngaha ni Badu. Yaraheje kuvuga sivyo mugabo ntibanditse banditse ivyaha banditse ko atajuru bazobona ya batazoragwa ubwami bw'Imana niryo cyo reka ndakubwira umuntu wese akora ivyaha sivyo umuntu wese akora ivyaha ntazoja mu ijuru siko bimeze ko byanditse uko nukuri mugabo rero ikintu twari ko turanka ngaha nuko bavuga ngo ni twebwe twenyene. Oya simwebwe mwenyene yo muntu yabakojeje ariko wowe uri kuratukana jewe nakoze ibyo wita ko ari icaha tuzohurira mu muriro twese. Ya ivyo nivyo uvuze kuri ariko rero ahantu bitandukanira hari umuntu abavuga ati ibintu ubwo ndabikora ndabizi ko ari ivyaha uyundi akavuga ati ndabikora sinzi ko ari ivyaha ahubwo sinemera ko ari ivyaha ariko sishatse kuvuga ko ari ivyo vyaha ibi. Oya na muntu numwe akora icaha atakizi nimba watukanye ubuzi ko ari cyari gutukana nimba wishe umuntu Imana yaremye ubuzi yuko ico kintu ari kibi kwica umuntu Imana yaremye sivyo nimba wafashe ukagirana ikintu cyose cyaha cyose ukora nta muntu wombwira yuko hari umuntu yishe umuntu atazi ko igira mwica ari cyaha ico ni cyaha nibibaho kandi twese turacumura yavuga ikintu kimwe gihora kiba rimwe ubusambanyi hari aho ubikora kubera utavyiyumviriye cyane ukaza kuvyiyumvira ari kuhejeje peut-être ico. Okay. Akandi kabazo gatoya Chichi ucumbwira ntacyo urazi impamvu ntabagije Chichi ibibazo byinshi uri kuraraba physically no kungene Chichi ameze biragaragara ko atanga uvuna nkeya igeze agira kugira abe icyari sivyo ashobora kuba yavutse uko n'umuntu yo mujajenga nuwo atazi kungena umwana aboneka canke ko twese turi biremwe ariko umbwiye ngo wabanye n'umugore wabanye n'umugabo urabyara abana hama uza kuba umulesbian mu nyuma nivyo vyangoye gutahura niyo mpamvu nakubajije ariko sorry sinashatse ko ba offended reka ndakwishura oya umwe wese twamwemereye ko yabazica ya Chichi reka ndakubaza Chichi uko umubona urabona ko atanga uvu yagize kugira ngo nta na nkeya sivyo none yo kubyonguma wenyene canke aradraga hama bakamwemera ubajije uvuze ikibazo ciza hariho abandi bantu b'abakobwa erega nabo nyene usanga natanguye mvuga kujya kuntu batonze hariho uniyana kujya kuntu batonze nabavuze harimo abari top hari abari bottom so baratandukana so bisigura hari n'uyundi muntu yaremye nk'uko Chichi ari mu yindi gender different na Chichi ndabeshe Chichi adraga niko bimeze Chichi ego niko bimeze mbe urazi yuko Gadiva ariho aba les bari bisexual nkaje bariho nyene bari mu rujya murongo nyene navuze nahereyeko ama ukabuzi yuko ariho n'abantu bambara unyene ukavuga turyambara nk'umuhungu mugabo nabwo ari mu lesbian byo urashobora kuvyemera transgenders is not even transgender nabwo bari muri LGBTI bari muri indi category yambarira gusonye guca umunsi abahungu mugabo akabagira akajamana n'abakobwa so anyway je kujya wabivuze nuko nyene na nguvu nabishizemwo kuko nivyo ari muri jewe Okay, akabazo nari namajije karako yumva yamenye ko ari mu lesbian mu gihe yaronse umuntu amuha care arabona ati ubu noca mbo mu lesbian by care. Kandi yakubwiye ati ko single by care cyane yakubwiye ati bivanye n'ivyo yabonye ku mugabo ku bagabo donc yarabaye traumatisé par les hommes urabitahura naho gisigura elle a été traumatisée mu buryo bubi cerveau yiwe ifonda kudakunda ikintu cikwa umugabo urabitahura so namashoke insupportable yabo namashoke yaronse reka ndakikuge nuko atakikugiye neza namashoke yaronse ni kuvuga muri uwo mwanya naho hari kuza n'igikoko hari kuza n'ikikamwereka affection n'urukundo yari kucagenda muri yo chaîne bivanye na situation yarimwo ariko aravivamo cyari ikibazo kuko burya hari n'ibindi bintu akenshi bitavugwa canke bidashika hariho n'uhinduka akaja muri bestiality nayirabaho abeca bicagira akacaba umusinzi w'inzoga arundi akacanywa ibikokaine n'ibiki so wewe yaronse iyo yaciye aronga ibimutwara acasanga yaguye muri vyonyi kandi acabona ari ivyo bimuha kuruhuka mu mahoro. Is not that babe?
Yeah, thank you Yes. so much. Cyari ikibazo cyo nyene. You are welcome. Abasha. Okay. Yeah, urakoze now. So anyway guys, Jesus, you guys mwari mufise ibibazo vyinshi. Ibibazo byose mwari mufise. Jesus. Yeah, okay. Nadine. Nadi. Why? Bakubujije. Bakubujije bandayo. Banda. Wow, you guys mwari mufise ibibazo vyinshi. So anyway, you guys, you are very very welcome. Reka ndabasezere rero uko twabivuze, we're gonna give you another time. Didira tubaze mbanda Oh, agira tubaze. Ah, okay. Time. Warugiye. Urarushe. Agomba yivuge. Oh, ikibazo cha Gabi ndakwishura ikibazo chawe ndakikwishura. Let me finish with those people then I'll come back. Banda. Oui. Bikwaye. Eba niko bien, namshukuru Mungu nanyi. Tunashukuru Mungu. Naindi hasi ndiko ndabumviriza. Bo, Jesse ikibazo cyane ariko hari nk'ibintu jewe mvuga abantu bakantera amabuye. Ibi byo kuvuga mutu ni lesbiske ni PD, hari ibintu bivana na hormone z'umuntu uko yavutse. Urumva. Juka amako lesbienne ntibishobora kugujamo. Hari n'abandi babijamo nk'uko murundi kazi yabigiye mu ju ya trauma. Je ndaza abantu atigeze abo mu lesbienne ariko trauma agize ku mugabo agaca agira ikintu citwa kwanka igitsina gabo. Manake ni nko kwiheba. Uravyumva. Hari n'abandi bagabo bivanye n'ivyo abonye ku bagore yisanga asigaye akunda umugabo mugenzi we canke akabipedi. Ivyo rero je mbona nta kintu imbere y'Imana bavuga ngo icaha gisumba ikindi. Ju uwishe umulesbienne uwiba bira vyose vyanditswe tuzohurira hamwe swate mu ijuru swate kwa shetani. Ahubwo je mbona ico abantu tugomba gukora ntidukunde gucira abantu imanza. Ntidugacira imanza abantu. Ya nukuri urakoze kabisa. Sinzi ko hari abandi bari kuri request issue. Hariho umwe. Ya muduze. Kuri mama Nadine arakoze cyane. Mbanda. Namwitse mbanda. Mwita mbanda. Banda yangu. Kidlane, body box, whatever. Hi. Mwiriwe neza. Muraho mwese. Turaho turamahoro. Imana. Cherie niko ndumviriza ikiganiro cyako turaba. I haven't received an email yet. En fait, Cherie, first of all, I've been gay my whole life. Kandi ndi Murundi, bon, ndi moitié Murundi, moitié Congolais. Hari ibintu byinshi numvise muri kumaraganira, hari ibintu byinshi like the questions numvise ngumenga like they were very kwera turi muri 2026, they felt very like from 1992. And so je effect icyo nashaka kumenya nuko like how twebwe turi muri community twaba turi muri modern times abandi bakaba basigaye 20 years behind. Kwera ibintu bariko barababaza byari ibintu ngumenga ntibaba muri iyi si tubamwo. You understand? So I'm very confused as to how the broader community y'abarundi cyangwa abanyarwanda cyangwa East Africans in general baba bari so behind umuntu ashobora kubaza ikintu like how, like to ask the question, oh, how did you know you were gay? Well, the same way that you were straight, same way that you know. The same way now where you haven't been with men, you don't pursue men, the same way you don't desire men is the same way. So, why is it that the hetero community of East Africa is so behind?
in terms of understanding kandi tubaho in the same space, especially abari hanze. I don't understand. naje nico kibazo nari kubabaza ahubwo burakibajije neza because like the way I used to say every single day, like people they always ask the question is ziri around them kandi rero ivyo bintu babaza maybe sometime they have also the gay or the LGBTI mu mafamily zabo almost there. So mu bwabo ikimbabaje nuko they nabwo bagenda true like ba feel like open kuja kubabaza ibibazo but they prefer kuza kubibaza ahandi. Bo kuri jewe novuga ati kuri box urumva yuko kuri we ushaka kuvuga ati ibyo bibazo muko murabaza ni ibibazo bya 1990 something. That's true. Ukuranyuma that's true kubera homosexuality yabayeho kuva long time. Ni ibintu bije muri 2020. Urumva ni ibintu vyabayeho kuva muri 1990 something. Kandi vyari bizwi mugabo no bitahura yuko maybe mu ma countries zacu zimwe muri Afrika batari babizi mugabo they been there. Vyari biri hajya. Mugabo nanje ntaguciriyemo. Anybody amaze kubaho dufate umaze kumara 1 year i Bujumbura. Dufate i Bujumbura you've spent 6 months to 1 year. You know gay people. You know they live openly. So long as but the shavuza abantu, you know what I mean? Like it's not open. And they are men. They are men over there. Men, women, whatever the case may be. The point en fait ikintu je nashaka kumenya nuko cuz I try to stay away from our community, as in Abarundi, Abanyarwanda, Abakenya, Abatanzania, because of the ignorance that they play in. Kandi tuzi neza ko we're in the society. Tuba muri mwebwe nyene muratubona, we live our lives all the time. Box uba muri USA? No. Ubu onye ndi muri Canada mugabo je nakuriye mu Bwongereza. Oh. Amu nitwa Shalom nashaka kuduga. Yego muduze ni bo. Hi. Wenda kuwe. Hi. Urakomeye. Ndakomeye nawe urakomeye. Je ndakomeye cyane. Yego. Muganda bashimiye ko na mondogije umuntu akiri ngana nshaka kumaza tubazo. Sinzi ko munyemerera. Nta kibazo. Mwemereye ni sawa ari ngaho. Yeah. Ego. Genda. Yeah, first off, nje nitwa Lishahon. I know you. I know of you. I don't know you. Oh, okay. Oh, thank you. I'm surprised. No, Okay. really. You know one of my best friends, Paulin. Oh, yeah, that's my uncle. So, hari ibintu wavuze ugiduka uravuga about genre que abantu they act like they don't know or by muri ignorance, right? Muga jewe peut-être kubera ko wewe uri muri iyo circuit siko ucubona kumenga abantu barigirisha, alright? Muga sinibaza kuko uko wewe uba ubona yuko homosexuality ari bisanzwe, hari abandi batabibona nk'ibisanzwe siko. For example jewe nyene Sharon siko umuntu homosexuel ndamwubaha because ari umuntu ubwo ibintu bakora navyo nemeranya navyo na gato, uravyumva? Okay, no worries. Je peux pas dire que ndabifuriza urupfu, no, sindanabifuriza no kumererwa nabi cyangwa ntibatera imbere cyangwa bagishike ku kintu na kimwe. Yeah, No, that's I okay. respect them as people, and then if they can change, fine. If they can't, I'm not God. Siko. Okay, that's amazing. Mugabo, I don't want to have my child exposed to those kind of stuff. Okay, So, but can I ask? Oh, sorry. Bandushike kwijambo. I'm sorry. Go on. Urumva, I don't want her to be exposed to those kind of stuff. That's the reason why I put her into a Catholic school, so she never gets to be exposed to those kind of stuff at school. Okay. At least gushika kuze. Okay. Wavuze ngo ntabwo ugendana n'abarundi cyangwa abantu bo muri Africa because ngo but novuga ntibari open minded about ibintu vya homosexuality.
muga je nibaza yuko wavuze ngo culture yacu ngo yari iremera donc ivyo bintu canke ngo birahari je ntaho nabibonye ntaho nabisomye ntaho navyumvise ico nzi nuko ahubwo no muri culture twanakuriyemwo ivyo bintu ahubwo banakumvise canke banakubonye ni ikintu batakira neza siko hanyuma ikindi kintu naco bavuze ngo donc tu préfères abanyamahanga umuntu agenda kubwiye yuko No, I never said that. none uvuze yuko utagendana nabo mu karere kawe ubwo urumva urigendana No, sinigenda, no. I never said you I prefer abanyamahanga. Just like not even to cut you off, but I never said that. I don't believe that. If that was the case, nikirundi nta nico no kwiga n'ingenzo zacu or learning about the culture, I wouldn't even bother. You understand? So no, I don't prefer that. No. umugabo wavuze ko utagendana n'abarundi donc No, I said I try to avoid them. I try to avoid them. Yeah, try to avoid. ugendana n'abake N'abantu bose. N'abantu bose mugabo cyane cyane. The things that are important to me are things that pertain to my culture, as in Burundian, Rwandese, Congolese. Also Muslim. I'm a practicing Muslim, and so these are the people. It's just easier to have these discussions now, and at least that inform themselves before they come to the table for the discussion. That's all. Okay. Mugani ndabwiye ko even no muri America vraiment hari abazungu benshi banze kubona batasupport ivyo bintu. Yes, and it's okay. Go on. Kandi n'aba homosexuel nibaza ko baragira un peu plus de protection par rapport y'abandi because no ngaha muri iki gihugu nabwo babemera. Hari abantu batabemera. Hari abavyemera because of amategeko muga hariho n'abandi batagira batavyemera. Par exemple ugiye ukaraba nko muri prison aba homosexuel canke abantu bari muri iyo category barakunda kubangamirwa bakabicira mu ma prison. Yeah. Because of ivyo bintu ataho donc batavyemera canke batabitahura canke no kubaza kubera nariko ndandika ibintu byinshi ntegezo kukwishura. Is there a question? Oh yeah, my question my question is why you would see your community as ignorant uravyumva canke ukabona umengo ni ibintu bariko barigirisha uriyo yo kuvuga ati est-ce que jewe sindi kuko barakunda kuvuga ati they are in closet you haven't come out of the closet yet siko hanyuma uranavuga ngo kubera iki ngo abantu babaza ngo how did you know uravyumva it's not wavuze ngo the same way ngo wamenye kuri straight siko yeah we see straight people all the time siko abavyeyi bacu baba bari straight uravyumva en tout cas d'après ivyo tuba tubona umugabo n'umugore barabana bakagira mariage bakavyara abana bakabarera uravyumva ça veut dire ni nayo culture dukuriramwo as a family nico gicapo tuba tubona cha famille uravyumva Can I answer now or no? Okay, urashaka kuvuga naso. Okay. First and foremost, thank you for being not hostile and being very open to the conversation. I appreciate that. Secondly, dukurikira ibicapo gusa canke ibintu abantu batwereka, then everybody would be straight. That would be the case. There would be no gay people. There's millions of gay people that grow up in households where they have a mom and a dad and they're straight and they follow a certain culture. Seriously. Thirdly, I beg your pardon. Thirdly, Cherie, sinshaka kuvuga ngumenga the ignorance of the East African region. Like simvuge ahantu hose, like in Africa. I haven't been everywhere in Africa. I've been to South Africa, I've been to obviously Nigeria, and obviously to East Africa, of course. Mugabo, let me talk about what ignorance really is. It's not just about homosexuality. It's ignorance in general to how colonization has affected us, how we've taken on their laws, how our culture has even absorbed their culture. And so when I say ignorance, it's not just limited to homosexuality. Ignorance is as vast as in the East African community,
there's also ignorance towards ariko avuga ngo misogyny. muvuge mu kirundi. Sorry, misogyny, for example. oya Misogyny avuge mu mu kirimi icyo Kirundi ari cyo ntabyo. cyose utavuga ikirundi agende muri chat GPT No, abifatanye mugabo misogyny ntabyo nzi mu Kirundi. Okay, gufata abagore ikirimi icyo ari cyo nabi. cyose twe turaza kumva twe turi ngaha tumariye Okay, mu sawa. cyongereza Okay, reka dufate iyi ni platform y'abantu bari civilize s'il te plaît. sawa. Mugabo ndabitahura. Reka ari abandi babigira kugerageza. kugira bagupertibe ibyo uri kuravuga we vuga Yeah, nanje ndaza kugerageza uko nshoboye kose kubera again Ikirundi is my second language. Sivyo jewe nakuriye mu Bwongereza, so my first language is English, which is unfortunate kubera Ikirundi nacize ndumunakuze. Okay, so when iyo ndiko ndavuga culture, culture, sindiko ndavuga juste à propos ya homosexuality. Ndiko mvuga à propos ya vyose, like dufashe nk'ingene abagore bafatwa in our culture. That is not si vy'iwacu. Ivyo si vy'iwacu, by the way. Uravye historically usubiye inyuma ukaraba icumugore asigura canke icumugore afitiye apopo ya famille, like akamaro ciwe. It's not our culture gufata abagore nabi. It's not our culture kubavugisha nabi. It's not our culture kubakubita, etc. So hari ibintu vyinshi in our culture twagiye turadopta kubera ibintu vyo hanze vyagiye birinjira kurankurikira. So na homosexuality igwa muri ivyo nyene. Hari ibintu vyinshi twagiye turakira twadopta bitari vy'iwacu, mais c'est normal kubera uko imyaka yavansa n'ibintu vyavansa nuko abantu bagenda baratembera bakamenya ivy'abandi n'ibiki. I understand yuko twebwe muri Afrika twogomba kwadopta ivyo hanze, ivyo c'est normal kubera deja baratwigishije ko ivy'iwacu nta kamaro karimwo, nta giciro kirimwo kurankurikira. So ko hoba hasigaye culture yo guciniriza abagore, guciniriza homosexuals, etc. Ivyo ça c'est normal. Mugabo ico nashaka kuvuga igihe navuga ati jewe ndevita abarundi canke abanyarwanda canke East Africans kubera ukuntu tuganira iki kibazo ni nkumenga nitwe twenyene kw'isi icaha ca mbere kw'isi coba yuko twoba dukunda abo dusangiye like gender. That's number one. Murder is okay. Corruption is okay. Pedophilia is okay. It's not okay. Who says it's okay? I don't say it's okay. I mean to say in general ukuntu that it's received. If nta you muntu were namuga nta muntu n'umwe akunda umwicanyi cyangwa umupedofile. No, nta muntu n'umwe abikunda mugabo. There are certain protections within our culture. None ivyo onye making it up. Within our culture, umukobwa arashobora kuza imbere ya family akavuga ati je baramfashe ku nguvu. Who is the shame on? The shame is not on the girl. Vugisha ukuri? Who is the shame on? Is the shame on the person who raped her? Or is the shame on the person? That would depend though. No, it can't depend. Come on. That would depend because let me tell you something. Need to get technicalities to get the generic. Sivyo, dufate for now the generic. Iyo umukobwa aje imbere ya famille akavuga ati je baramfashe ku nguvu. Shame ni yande? Ni uyu muntu yamufashe ku nguvu canke ni yiwe yaje kuvuga imbere ya famille ko bamufashe ku nguvu? Muri Afrika siko nukuri vraiment muri Afrika abagore bahohotewe bifatiye ku gitsina biracari inyuma ko ntibari protege, okay? Parce que sometimes ni kubera ko soit baba babona yuko nta culture basi dufise yo guprotege ivyo bintu. Ivyo ndabitahura pe. Uravyumva muga I want us to stick tugume kuri subject imwe kuko uri kurayigira a little bit wide hama nkacera nk'ubutakaye. No, sorry. Sinashaka kubigira so why do you call? Bigira wide shawona ahubwo ni wewe utari kurabitahura. No, reka basi nanje. Turiko tuvuga kuri homosexuality siko and then yazanye kukwereka yuko yashatse kukwereka is not only about homosexuality. Kurabitahura. Donc arikoresha kukwereka mu makadre yose amaca kwinjiza aho ushaka. Sivyo gabo. Thank you. Yeah, exactly. So igituma nashase kuzana different examples, okay, is because for me to be able to appeal to you, I don't want my child to be exposed to X, Y, and Z.
That's perfectly fine. As a parent, that's exactly what you should be doing. As a parent, you should be the type of parent that's saying, hey, me, I don't want my child to be exposed to violence unnecessarily. Me, I don't want my child to be exposed to profanities, harsh language unnecessarily. I don't want my child to be traumatized unnecessarily, etc., etc. Okay. Mugabo, every day in cartoons, in movies, in shows, in advertisement, your child is exposed to sexually explicit material. I'll explain. True. Or sexually explicit ideas all the time. So long as it's heterosexual, it's fine. She's exposed, but when she goes to school, she learns about how to, that it's not right. You know, like ntabwo ashobora kubibona hanze. Reka They ndakubwira just ikintu told her kimwe. about homosexuality or babugira ibintu vyose. About cartoons, bashobora kubonamo ibintu bibi, ivyo ariko kubwira movies. Esko uramubuza ashobora kuraba kubibona movies? Chichi jewe ndashobora kubona abantu bagwana mwibarabara siko nkaba expose no kubona yuko violence ibaho mugani So bisigura yuko semba violence. why wewe wibaza gusa muri homosexuality tutibaza yuko umwana ashobora kukura ayandi nuzenye kuri movies like kuja gukora ibintu bibi bivanye na movies yabonye canke bivanye maybe na whatever ivyo yakubwiye, you know what I mean? Kwera umwana barakoresha ama laptop, bara have the tablets sivyo barazikoresha kandi nabwo ubabuza kuja muri YouTube, nabwo ubabuza kuja muri Google. No, They kandi can see all the shit they want to see. Now babuza Umva barakurusha the knowledge of technology. Reka ndababwira ikintu kimwe sivyo urabona mu ishure bobo ama programme y'uno munsi muri America they teach them uravyumva yuko it's okay to be a homosexual siko bakabibigisha genre as if bashaka kubaha okay ndatahura yuko baba bashaka kuvaloriza nabo bantu soi-disant bavuka umengo barabivukanye cyangwa bafite izo hormone siko cyangwa ugira bagwanye ayo ma novuga gute ama discrimination siko kwa kuno munsi novuga homosexuality barayiha agaciro muri Amerika cyane kurusha even no ku hetero uravyumva. Umwana, no, it's not crazy because now biri muri it's crazy because biri muri programme ya education y'abana. You understand? Forgive me to say, okay, I do understand that. Mugabo kuvuga ati ngo it's not, this is not what's happening. What's happening is they're equating. They're now making us equal under the law. That's it. They're not making it better. They're not saying you should go and join. They're saying we're equal. That's the difference. Umva ndakubwira ikintu kimwe siko sexual orientation ubya ibintu bifatiye kuri gender ntabwo twigeze tuvyiga kuva tukiri batonya either wowe uri straight canke uto uri straight. You understand? Ntabwo so ibintu nyimba tutavyize nyimba ivyo turi no musi tutigeze tuvyiga ico gihe mu ishuri why kuvaho aba ivyo mugabo sabe yuko ivyo onye to bring that point is I'll say this. To bring that point is moot. You understand moot? Like No. void. The reason I say that is because Haribi Nuvjinshi, before, I don't know, before you were 16, there were things that you learned, and then you learned things after you were 16. And then you learned things once you went to the US. So to be learning things as things change in the world, that's normal. Number two, what I would say is this. Sexual orientation or gender is very variable in natural history. If you look at animals, it doesn't exist in animals. It exists in animals. Okay? There are some animals that are asexual, as in they don't need another partner to bear children. For example, seahorses. Seahorses, the male fertilizes the egg in the female seahorse, and then the man carries the pregnancy and delivers the children. That is natural. That's occurring in natural. Okay? In nature. It's occurring in nature. Dolphins are heterosexual and gay and have sex for pleasure. Lions, it's a natural aspect of life. It's a variation of survival. Sivyo, dufashe yuko human beings or beings in general survive based on the environment, based on the need, etc., etc. So to say that it's not naturally occurring is
a moot point. It's void. To say, oh, I don't want my child to be exposed to X, Y, and Z. I don't want your child to be exposed to anything explicit. Be it even if they're learning about sexual orientation and the variation of sexual orientation, they shouldn't be exposed to explicit things. They should be exposed to the very basic scientific expression of that. Me too. I don't want your child to be exposed to ngurumva, ngo gay people exist, ngo we should show them gay people having sex. I don't want that for them. I wouldn't want my child consuming that. They shouldn't be learning about it. That is silly. Because it's naturally occurring in science. So if in it's nature. natural, why does she have to learn about it? If it's Because natural, if it's naturally occurring. Okay, so she should learn. Okay, none. Siko, wewe haraho wakize mu ishuri. Did you learn that in school for you to determine? Yeah. But not to determine my own. Yeah, but not to determine my own sexuality. Jera, I knew I was gay since I had a brain. Okay. Jera, since I knew I had a brain, since I knew I had attraction to anything or anybody. You were born with a brain. You were born with a brain. No, I wasn't born with a brain. You were. You left your brain in your mom's womb. Come on. No. Let me land, okay? As long as I can remember, okay? Because now when you were 2 years old. Do you remember when you were 2? I don't. But you had a brain? I did. Sharon. Exactly. So, what I'm saying is, okay, go ahead, bro. Go ahead. As far back as I can remember, I've always been gay. So, okay. Siko, how do you say that mugihe? Okay, ugera kumenya sexual orientation yawe mugihe utangiye puberty. You don't just ntabwo wongera ko ufise imyaka kuko uribuka ufise imyaka at least wiga nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri. Eske umwana wo mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri cyangwa mu wa gatatu abazi ngo ndi attracted by deposit like sinahura neza. Nanda kubaze, did you never have a crush? Did you ever have a crush? When I was 5. Okay, but 6, 7, 8 maybe. Did you have a crush? Did you like a particular boy in your class? No. Jewe, for example, Hanze, by the time I was 6, I had a huge crush. In terms of expression, Hanze, you can express these things. You can go home to your mom and be like, I think I like my teacher. I think I like blah, blah, blah. Maybe you can't say that. Kubera indero. Mugabo indero is not just Sharon, that's a kawazo nandi tiwe. Naraheza brother, naraheza box. Achaka manda muwazia. Go ahead, bro. Box genda bandanya. No, I just mean to say you can know you like someone. Mga numenye icho umukoza. At 6 years old, I knew icho na mukoza the crush. No, but I knew I liked her. Okay. Jewe question yanje yindi nari mfise avant yuko batangwa nanje kumva zomba ko baduze kubaza jewe wavuze ikintu cuko colonisation siko colonisation ari ibintu yahinduye so sinzi ko genre twekera wabifashe muri genre sens ya kera twageze kwa twemera homosexualité mu Burundi hama colonisation iraza irabihindura canke kera ntavyo twemera hama colonisation irabizana kera twari dufise ama paramètres. You understand parameters? Okay, ama paramètre meaning tuvuge hari umugore atavyara mugabo she has land, for example, if all of her brothers are dead and her uncles and her fathers, and she wants to legally be able to pass on that land or share that land with someone else, yarafise ukuntu munzira legally to marry a woman. Not apana ngo they were a couple changiki, but legally she had the right to have a wife. When was that? In which country? Mugihe abaragaruka box ivyo ndakubaze gashahona. Mbe mu Burundi no ntaragenda kure Urundi the kingdom ivyo vyari bihari.
muri kingdom twari dufise aba homosexuel. No, homosexuality. Honyine the term homosexual comes from colonization. Ico ni cambere. Ca kabiri naco ndiko ndakubwira twari dufise amaparametre yuko same-sex couples could be married and share land and be able to Mugabo mu Burundi aho kuvuga mu Burundi wacu. ego mu Burundi turiko turagenda kure nta handi turiko turavuga mu Burundi avant la colonisation. Oui. Ivyo bintu wabisomye mu gitabo icahe nyimba atari banga nande zongenda bisoma. Okay, no problem. I'm gonna DM you the links of the books. Okay, ikindi kintu naco culture y'abarundi Sorry, umuryango. sorry. Save that question. I think Jabe, is that right? Jabe? Agira mbazinge gato tubanze duheze amacamba. Okay. Kera twebwe ivyo tuzi siko premièrement abagore nta nuko berita ikintu na kimwe. You understand? Hari there were okay, that's number one. No gushikubu by the way. Okay. Jini birahinduka. So abagore But there kera are exceptions. Okay, igitsina gore uravyumva ntabwo cigegeze cerita ikintu na kimwe pour dire que yoza ngo aje kudandaza canke ngo premièrement legally the term legal ntiyigeze ibaho mu Burundi until iyo colonisation yaje uravyumva. Okay, so now we remember colonization. Ligo ya ibintu vyo kuba legal ibintu vyo gusinya muri leta kera ntivyabaho kuko kera haba waragaba uravyumva kera waragaba canke hakaba échange waragaba bivuye kuki whatever the reason soit warashobora kubukunda warahamagara inama ya famille ama ukacugira iki that I know me too. Aha, exactly. Wahamagara famille ukacugira iki ukagaba. Okay, thank you. Mugabo ntabwo kugaba kose kwava muri famille bro. We ushatse kubiga famille. No. Kera umviriza. Okay, go on. None Sharon kugaba vyava he for real. Umviriza Chichi. Reka neza. Siko. Umugabo niwe yari umutwe the head of the family siko kandi tuvyeme nkuko uye yavuze box ati ntabwo umugore bigeze bamuha valeur yarakwiriye kandi nubu niko bimeze kera hoho rero umugabo avuze mugabo there were exceptions uravyumva exceptions sawa ntacu zimbwira siko kera umugabo yari niryo uravyumva niwe yagira ijambo ku rugo rwiwe ça veut dire kera premièrement twari dufise ama terme manini kandi menshi uravyumva ça veut dire umugabo n'umusore kugirage asohoke baramukatira uruhande rwiwe akagenda akazokubakamwo hama akarondereramwo hama nawe nyene akaronka ivyo asigira abana biwe kandi abahungu nibo berita kuko umugore wewe yagenda kwerita ivyo umugabo wiwe kuko kera nta bintu vyango tugabura amatungo ça veut dire jewe ninjiye mu nzu muri ugo rugo nugwi wanje why umugore atashobora guhabwa iwe agahabwa umugabo gusa. No, that's the culture kuko n'umugabo wanje apfuye bampa mutoyi wiwe ntabwo nari nemerewe gufakara no those are all exceptions yonye ni vya bindi those are all exceptions. Byose birimwo exceptions. It's any exception canke iyo yari culture. Listen to what I'm saying to you. It's an exception. Where you're not going to be given your husband's younger brother if atamerita kugutwara. Kurankurikira. That's number one. If atamerita kugutwara, esko baranakugisha n'inama? Nibagirisha wewe inama mugabo bagirisha we based on the standard that he has satisfied. Kurankurikira. So, when I say exceptions, I mean to say dufate mugihe chingwano, okay? Your dad is gone, your husband is gone, your brother is gone, your uncle is gone. There is no male person to inherit the land or anything that your husband or your brother or your father left. Who is going to inherit it? Donc you don't even have kids? No, there are no male heirs. What do you do? Box. Do you not have to have an exception? Nushobora kumbwira ko muri famille yose ashobora kubura umugabo umwe n'ugikura yuko navuze ko famille zose ndiko mvuga specifically when it comes to exceptions before colonization. Sivyo? Kubera colonization comes to formalize the law. Formalization of the law meaning what? Before colonization twagirisha inama za famille.
here comes any male person in your family. Nimba aba oncle bose barapfuye, and your dad and your brother and your husband is dead. The next ariko male nawe person has oya to nawe oya iyo sivyo exception twavuze none. nawe ushatse kuyigira dramatique none ibyo bintu birabaho. No, siniko of course byarabaho iwacu. Pendant les guerres. Okay. Ça veut dire nta n'umu uncle mutonya yabahari. Nta n'umu uncle w'imyaka mikenya yabahari basi. None the guerre, the wars, how many do we have? Every 10 years we have a genocide in Burundi. So of course these exceptions are apparent. Nshobora kumbwira yuko these exceptions nazo twoganira kandi ziri very very relevant. Let's suppose yuko umva bapfuye bose. Ça veut dire yacarondera undi mugore kugira bagiye mariage civil. No, let's suppose muri the exception we wavuze ati ngo umugabo wanje yafuye baca bampa the brother. No problem, but I go ahead the brother. And he's inherited everything. Sivyo? No problem. And you have a son from your ex-husband. Who then inherits? Is it your son or is it the brother? Now ba muguhay. First off, my first husband abafisi vyiwe. Hama even the second husband adafisi vyiwe. Okay, none ivyo mugabo wawe yahise babihande. Is it your son? Ni vanga no bo baravanga kuko umugore ntabwo yerita ikintu na kimwe. Ivyo on est d'accord. Abana nibo berita. Nanje ndiko ndakubaza. Ko iyo nama ya famille yabaye umugabo akaba yafuye ufise umuhungu niwe imfura ukaba bakaba baguhaye wewe bakuguhaye the younger brother. Sivyo? So who inherits in that time? You guys you change like subject nukuri. Nukuri na nabivuze ko twagiye muri yabaye wide. Yeah, you guys mugabo yariko arakwishura yashatse kukujana muri we iyo wowe wabajijemo nuko gusasha utarukura atahura ashatse kukwereka yuko kijya kintu wavuze la homosexuality mu Burundi batayemera so yashatse sinzi ko utarukura bitahura but for me I really understanding kandi gerageza ume resume basi wabitaho reka basi ndakugiresha hone sivyo basi tugende bukebuke. Yego. Urabona kera bavuga yuko y'umukobwa avyari iwabo baca bagira gute? Umukobwa ntiyavyari iwabo. Umukobwa bana muvyumvise ko yabikoze yabapfuye. Yabafuye of course. Mugabo none Sharon nkuko tufari par example wowe waravyari iwanyu sivyo? Eske kajya gakobwa kiwacu wibaza yuko wewe ushaka guprefera yuko kazovyarire nako nyene iwabo? I mean ashatse kuvyara aravyara ntabwo numubuza kuvyara. No wowe atanke mama wiwe wo kwiyumva gute basi yuko yavyarira muhira ako ndakubwiye ko atacu bimbwiye wocufata nk'umuvyeyi mubi no gufata nk'umuvyeyi mubi no gufata like a modern mother no gufata kubaza ikibazo kuri Sharon jewe bibaye no gufata like a modern mother kubera nawe bibaye taking umva atanga tonya bras reka ndabwire Chichi umwana wanje ndamaze kumubwira ko niyo hamwe donc yovyara atayijije ishuri siko naramubwiye ni tu vas me décevoir kandi nibi ndamubwira misi yose kuko ifuko ndabitangura kiri umwana ava yuko agera ku myaka ntazoshobora kumuvugisha uravyumva ndamubwira you gonna disappoint me mungu wo mwana ico nzokora nzomufata ndamurere nk'umwana wi wanje uravyumva mu gihe uzoba ukeneye ikintu ushikako mugabo kumufata uwo mwana nkamukufasha nibisigura yuko ntibisigura ko nzoba ndakuryoherera because ariho ubuzima uzoba utazoshobora kwishika nako hanyuma ikindi kintu nacu mora ndamubaza ati ni wavyara umwana donc utari muri mariage akaba nkuko kwiwawe aba afise imisi kwa papa we n'imisi kwa mama we bizokuryohera nawe nyine aravuga no so it's up to her uravyumva to decide kuko nta uzi ivy'Imana mugaje naco personnellement ndivyo mbabaza ko warinza avyara nuko hagetse amabigashika akaba homosexuel akaba LGBT oya nukuri aho oye vraiment nukuri nzomuca nk'umwana wanje ndamufisa rumwe muga vraiment tuzaduheje nico kibazo nshaka kubaza rero Sharon go ahead uba muri America right jewe nkaye cyane jewe sinemera homosexuality so ariko umwana wanje aba muri America uko wabivuze umutwaye mu ishuri ry'abakatolika
do you think yuko muri Katolika bijya bitabaho? ishure yiga ko ntabwo bibaho. Reka ndabikubwire sorry gato. Cyo ni cyambere ndigenda kubwiza ukuri example ngenda gwe isembe. Nimba waragiye mu mashuri y'abapatiri niyo habamo abatinganyi benshi rero. Biravana n'amashuri y'abapadiri muko muravugana. She doesn't go to a big school. Okay, never. He doesn't go to a big million school. lawsuit on the Reka namusigurira kandi ikindi nacu nakubwire. Urabona ahubwo wewe uzofata umwanya usengera umwana wawe uko bivuga. Uko natwe twese tuba dusenga cyane babijembo. Ariko ngaha muri iki gihugu afise shwa gukora byashaka. We nuzomubuza nawe uzomuca azomara ngenda go example. Sishaka kumubuza rega n'ubundi ni choice yiwe shusho. Kuko murandaba kenshi yo bagize ama manifestation baravuga ngo mabarizi machos right? Yeah. Iyo nakubwira ati so rero twe tuje muri ibi bihugu ntitwabikunda ariko umaze kubibona ko mubana nabo ari uburenganzira bwabo urabisomera. Ahubwo wewe uzofata usengera umwana wawe kuko ejo ushaka gusanga abigiyemo ariko ikindi naco ni mani Yes brother. Urumva urabona kenshi nimba wayibonye mu Burundi twarana n'abantu ari abage tutabizi ariko akinyigiza abantu numwe abigendamwo nkuko ega nkuko na Chichi yabivuze ati no mu miryango tuba tubafise no mu miryango turabafise nyene nabinyegeza nyene ngira ndagwe example iri izi y'umuntu nzi yavye abana batatu ari umuge so yinyigeza muri ibyo bintu ariko agenda hanze umugore abimenye yarabaye desi baze Sharon uyo muntu wumva wo oblige kuguma muri ibyo bintu bitamuryohera yinyegeza abantu cyane bikora uko avyumva kuko none rabinyegeza abantu umwana wanje ntabwo ega brother sinigeze ndamubwira ngo ni choice yiwe ndavyumva mbwa nanje ni choice yanje yo kutamwemera